नमस्कार मित्रांनो, मागील 2 लेक्चरमध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर मधले महत्त्वाचे पॉइंट म्हणजेच डिफरंट थिअरीज रिलेटेड टू द प्लॅनेटरी मोशन अँड केप्लर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन बघितलेला आहे. तर आपण ह्या लेक्चरमध्ये ह्या चॅप्टर मधला नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करतो, तो म्हणजेच न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ठीक आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की केप्लर्सने आपल्या 3 थेऱ्या मांडल्या. ठीक आहे. आणि या 3 थेरीज और 3 लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन मांडले. यात न्यूटन्स यूज दिस 3 लॉज अँड डेव्हलप्ड हिज law of gravitation, and then we see what is the law of gravitation of Newton. So in this lecture we see the Newton's law of gravitation. First we see the statement and then we explain with this figure. First, what is the statement? Every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. काय स्टेटमेंट? तर एव्हरी पार्टिकल इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल विथ अ force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तर काय लॉ स्टेट करतो? तर युनिवर्स मधील एव्हरी पार्टिकल काय करतो? दुसऱ्या पार्टिकलला अट्रॅक्ट करतो विथ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन F, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. ठीक है. We see this law in this diagram. Suppose we have 2 particles, 1 and 2. First particle has the mass m1 and second has mass m2. Okay, and according to Newton's law of gravitation, they attract to each other. Suppose these two are attract to each other and the distance between these 2 particles is r. Then Newton's law of gravitation, this force of attraction that is I call it has F. काय स्टेट करतोय? एव्हरी पार्टिकल इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल विथ फोर्स F. ठीक आहे. विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर masses and inversely proportional to the distance between square of distance between them. ठीक आहे. ठीक आहे. तर आपल्याला त्याप्रमाणे 2 पार्टिकल आहेत. फर्स्ट पार्टिकल हा सेकंड पार्टिकल आहे. मी याला नंबरिंग देतो 1 2. त्याचे मास m1 आणि m2 आहेत. त्यामधलं डिस्टन्स किती आहे? r आहे. ठीक आहे. आणि ते 2 पार्टिकल एकमेकांना अट्रॅक्ट करत आहेत. जर असं असेल तर अकॉर्डिंग टू न्यूटन तर काय असणार आहे? हा फोर्स किती असणार आहे? कसा असणार आहे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हा असणार आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. मग काय मास आहे? m1 आणि m2. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 product of their masses. ठीक है. And another statement is the what? This force is inversely proportional to the square of distance between them. तर काय आहे? डिस्टन्स किती आहे? r आहे. तर काय आहे? का फोर्स आहे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ देअर डिस्टन्स. तर न्यूटन काय स्टेट करतो? तर जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल जो आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे टू द प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस आणि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे टू द स्क्वेअर ऑफ देअर डिस्टन्स बिटवीन देम. ठीक आहे. तर हे 2 स्टेट करतो. ज्यावेळी हे 2 स्टेटमेंट आपण ज्यावेळी कंबाईन करतो त्यावेळी आपल्याला काय भेटणार आहे? F is proportional to m1 into m2 divided by r square. ठीक है.
ठीक आहे. देन we rewrite with proportionality constant, so it comes as F is equal to Z m1 into m2 divided by r square. This is the Newton's law of gravitational. ठीक है, Newton's law of gravitational. Here G is proportionality constant, also known as the gravitational constant or gravitational force of attraction. ठीक है, m1 और m2 are the masses of two particles and r is distance between them. ठीक है, this is the Newton's law of gravitation. ठीक आहे. ठीक आहे, आपण ह्या लॉ आपल्याला काय समजतं आहे तर काय युनिवर्स मधल्या दोन पार्टिकल मधलं जे अट्रॅक्शन असते त्याचा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो तो कसा असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो त्या दोन पार्टिकलच्या मासच्या गुणोत्तराशी आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो तर डिस्टन्स स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स. ठीक आहे, असा हा न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल लॉ सांगतो. ठीक आहे, याच्यावरून परत आपल्याला काय समजतं, समजा जर हा m1 आहे, मी m2 च्या ठिकाणी आणखीन एक पार्टिकल घेतला ज्याचं मास आणखीन एक सेकंड पार्टिकल घेतला ज्याचं मास m2 पेक्षा जास्त असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होईल, इन्क्रीज होईल. जर ह्या दोन्ही पार्टिकल पैकी एकाचं जरी मास वाढवलं, डिस्टन्स तेवढंच ठेवलं आणि मास वाढवलं तर काय होईल, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढेल. आणि जर आपण डिस्टन्स वाढवलं तर काय होणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, हे माझी इथं अर्थ आहे, ही माझी काय आहे, अर्थ आहे आणि माझा काय मून आहे, मून आहे. ठीक आहे, तर अर्थ आणि मून मधलं मी जर डिस्टन्स वाढवलं तर काय होणार आहे, म्हणजे आर वाढवलं तर काय होणार आहे, माझा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी होणार आहे. ठीक आहे, व्हाईल मी ह्या अर्थ आणि मून मधला अर्थ किंवा मून यांचं जर मी मास वाढवलं तर काय होणार आहे, माझा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढणार आहे. पण हे पॉसिबल नाही आहे. समजा मी इथंच दुसरा प्लॅनेट घेतला, मूनच्या ठिकाणी मी अनदर मून घेतला ज्याचं मास हे ओरिजिनल मूनपेक्षा जास्त आहे तर अशा वेळी काय असणार आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय होणार आहे, वाढणार आहे. म्हणजे जर मी मास वाढवलं दोन्हीपैकी एका पार्टिकलचं डिस्टन्स तेच ठेवून तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढणार आहे. आणि जर मी मास तेच ठेवून जर डिस्टन्स वाढवली तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. सो remaining part we see in next slide. So here we see the F is equal to Z into m1 m2 divided by r square. F is a gravitational force, G is a gravitational constant, m1 m2 are the masses of the two particles, r are the distance between them, and this G is called the universal gravitational constant. ठीक है, and this value of the universal gravitational constant is calculated by Sir Cavendish, and this value is 6.673 into 10 to minus 11 Newton per meter square, Newton meter square per kg square. ठीक है, so from this value we can see that gravitational force is very small. Gravitational force is this, we can see 10 to minus 11. So this gravitational force is very weak and very small, so we cannot feel this gravitational force like other force, electrical force or electromagnetic force. We can feel this force, but gravitational force cannot feel because this is a very small value. ठीक है, ठीक है. And suppose I put mass m1 is equal to m2
equal to 1 kg, and distance r is equal to 1 meter. Then this equation goes to F is equal to z into 1 into 1 divided by 1 means and this equation we can say that the gravitational force is from this equation we can say that the gravitational constant is a force of attraction or gravitational force of attraction between two particles of unit masses separated by unit distance. From this equation we can say that the gravitational constant is the gravitational force of attraction between two particles of unit mass separated by unit distance. ठीक है. Then we can move forward. Then we can find the dimensions of gravitations. What is the dimension? We can find the dimensions of the gravitational constant g. From this formula we can write as this. We can only rewrite, that is this g is written as it is, and this r goes to F into r square, and this m1 and m2 go to the denominator. So from this equation, or rewriting this equation, we get z is equal to F into r square m1 m2. So from here, from this equation we can calculate the dimensions of g. We can see here g is equal to F. So for force we have dimensions. I think for force is a mass into acceleration, so m1 L1 and t minus 2 I think, and for r square, what is r square? This is a distance. For distance m0 L square hai, this here comes square, and t square, okay, t0, okay, divide by m1 m2 means here for this quantity dimension will be m1 L0 t0, and for this quantity also dimension also same, that is from denominator quantity we get m2 I think L0 and t0. We will see here also t0, okay, t0. So this m1, this m0, m2, this minus m minus 1, okay, like this L1, this L2, L cube, this L cube, and this minus 2. So dimensions of g is m minus 1 L cube t minus 2. This is a dimension of gravitational constant. So this is the dimension of gravitational constant. And what is the unit of the gravitational constant? So we can derive from this equation. Unit of the what the unit of the force is Newton, okay, into r square means distance means meter square, okay, and what divided kg, m1 is into kg, and into m2 it is also mass is also again calculated in unit kg. So final unit what comes
Newton meter square divided by kg square. We can see here Newton meter square kg square. This is the unit of the gravitational constant. Okay, so this is the gravitation, Newton's law of gravitation, gravitational constant and its dimensions. So we can see the limitations of Newton's law of gravitation. What is the limitations of Newton's law of gravitation? What is the limitation? The first limitation is the law does not hold good for the interatomic distance. Means this Newton's law of gravitation does not hold for the interatomic distance. Mean we can see if we see in atomic level, that is the force between two atoms. In any solid or any material, we see the distance between any two atoms is very less. That is less than 10⁻⁷ centimeter. 10 centimeter. In that case, Newton's law cannot be applied. In that case, Newton's law cannot be applied or it cannot be held. Okay, this is the first. Means पहिलं लिमिटेशन काय आहे, आपण जर ॲटॉमिक लेवलला गेलो, म्हणजे जर आपण दोन ॲटम मधलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जर विचारात घेतला, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स 10⁻⁷ पेक्षा कमी असतं, अशा ॲटॉमिक लेवलला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड करत नाही. म्हणजेच ॲटॉमिक दोन ॲटम्स मध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल होल्ड करत नाही. हा झालं पहिलं लिमिटेशन. सेकंड लिमिटेशन काय, जर एखादी वस्तू हाय व्हेलॉसिटीने मूव्ह होत असेल तर तिथं सुद्धा स्पेसमध्ये मूव्ह होत असेल तर तिथं सुद्धा काय होतं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन होल्ड होत नाही. काय सेकंड काय आहे लिमिटेशन, द लॉ डज नॉट होल्ड्स फॉर हाय व्हेलॉसिटीज मासेस इन स्पेस. म्हणजेच एखादा मास आहे, तो हाय व्हेलॉसिटीने स्पेसमध्ये मूव्ह होत आहे, तर त्या सिच्युएशनला सुद्धा काय होतं, हा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अप्लाय होत नाही. त्यासाठी एक नवीन थिअरी डेव्हलप केली आहे आईन्स्टाईन, त्यालाच आपण काय म्हणतो, जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. तो आपल्या सिलेबसला नाही आहे, पण न्यूटन्स लॉ हाय व्हेलॉसिटी असेल तर न्यूटन्स लॉ काय होतं, होल्ड करत नाही. ठीक आहे. So this is today's lecture, that is the Newton's law of gravitation, gravitational constants and its dimensions and limitations for Newton's law of gravitation. So thank you friends. Remaining part we will see in the next lecture.